Hey guys, welcome back to my channel. This is me Utsav. Today we have beautiful Sharon Shrestha as our model, and in this video I'm going to show you guys how to do this very simple and sultry glam makeup. And before I start, please don't forget to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, because your support really means a lot to me and keeps me going. And now, without wasting any time, let's get started. So first I'm using this Technic Cosmetics sleep mask to prep her lips, and it's really good, it's really thick. So मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ. मलाई चाहिँ normally राति सुत्नु भन्दा पहिला चाहिँ मजाले लाएर सुत्छु, अनि बिहान उठ्दा चाहिँ your lips feel really plump and hydrated. So I really love this product, and if you want to purchase this product, you can purchase it from Lavish Me Store's website, and you can use my code Glamslick20 to get 5% off. So now I'm using this O2O's brow soap. So यो brow soap को होल्ड चाहिँ एकदमै राम्रो छ. तपाईले यो brow soap युज गरेर आफ्नो eyebrow hair माथिपट्टि ब्रश गर्नुभयो भने धेरै टाइमसम्म माथिको माथि नै बस्छ. सो मैले स्पुलीमा थोरै eyebrow soap लिएर उहाँको eyebrow hairहरु चाहिँ मजाले माथिपट्टि ब्रश गर्दैछु. अब चाहिँ मैले Yoyoso को ब्राउ पेन्सिल युज गरिरहेको छु इन शेड 01, र उहाँको ब्राउ चाहिँ एकदमै बाक्लो छ. सो केही गर्नु पर्दैन. सो स्लाइटली फिल मात्र गरिरहेको छु, त्यस्तो केही गरिरहेको छैन. जहाँ जहाँनिर अलिकति ग्याप देखिरहेको छ त्यहाँनिर हल्का फिल मात्र गरिरहेको छु, र स्पुलीले मजाले ब्रश गर्दैछु फेरि. So for concealer, I'm using this LA Girl concealer in a really light shade, अनि मैले eyeshadow blending brush ले लिएर मजाले eyelid body blend गर्दैछु. I'm making sure that it's perfectly blended all over her eyelid. अनि मैले concealer लाउनुको reason चाहिँ eyeshadow मजाले खुलोस्, त्यसको pigmentation मजाले देखोस् भनेर चाहिँ concealer लाइरहेको हो. तपाईले concealer use गर्नु भएन भने चाहिँ eyeshadow राम्रोसँग देखिन्न तपाईको eyelid मा. To set the concealer in a place, I'm using this LA Girl Pro Face Pressed Powder, and I'm using a eyeshadow blending brush to make sure that the concealer is perfectly set in a place. I don't want the concealer to move here and there because it's summertime, and you know, in summer concealer does melt and move, so I don't want it to happen. That's why I'm using a pressed powder. From this Huda Beauty Rose Gold Remastered eyeshadow palette, I'm using this shade Henna, and I'm applying it in her outer part of her eyelid, and I'm making sure that it's perfectly blended, and I'm blending it towards her temples. Now I'm taking this shade Demure in a blending brush, and I'm pressing it in her inner part of her eyelid. Now I'm using a wet wipe to clean up the eye makeup, and I'm cleaning the eye makeup in a slanted position to give her eyes a very lifted look. Now it's time to move to base makeup, and before applying primer I used Derma E Vitamin C Serum and Acmist moisturizer to prep her skin. And for primer I'm using this Reservoir Face Perfecting Primer, and I'm applying it all over her face and her neck. For foundation, I'm using this Maybelline Superstay foundation. This foundation is really affordable and gives satin finish and full coverage. So यो foundation चाहिँ एकदमै affordable छ, अनि combination skin को लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो यो foundation चाहिँ. म चाहिँ आफूमा मेकअप गर्ने बेला जहिले पनि यही foundation मात्र युज गरेर आउँछु आजकल, किनभने यसले मेरो पोर्सहरु त्यस्तो सारो ठुलो पनि देखाउँदैन. satin finish दिन्छ, which means न matte न dewy, अलि बिचको अलिकता matte पनि feel हुन्छ, at the same time हल्का skin like finish पनि दिन्छ यसले. So beauty blender भन्दा ब्रशले बडी कभरेज दिने भएकोले मैले यहाँ ब्रश युज गरिरहेको छु, र फेस र नेक चाहिँ नछुटोस् भनेर मैले नेकमा पनि मजाले लगाइरहेको छु, र मैले उहाँको एक्चुअल शेड भन्दा 2 शेड डार्क फाउन्डेसन युज गरिरहेको छु, अलिकता ब्रोन्जी अलिकता सल्ट्री देखोस् भनेर. For contour, I'm using this Technic Cosmetics 2-in-1 Canvas Concealer in a really dark shade. So मैले यो liquid concealer चाहिँ as a cream contour use गरिरहेको छु, र यो cream contour चाहिँ मजाले blend होस् भनेर एक्चुअली setting spray मजाले स्प्रे गर्दैछु, र त्यसपछि मैले फाउन्डेसन जुन ब्रशले blend गरे त्यही ब्रशले मैले यो cream contour blend गर्दैछु मजाले.
मैले अघि न जुन कन्सिलर उहाँको आइलिडमा युज गरेँ मैले त्यही कन्सिलर उहाँको टी जोनमा उहाँको अन्डर आइजमा उहाँको नाकको साइडमा र चिक बोनको तल लगाइरहेको छु उहाँको फेस हाइलाइट गर्नको लागि र यो कन्सिलर ब्लेन्ड गर्नको लागि मैले सानो खाले डिस्पोजेबल स्पन्ज युज गर्दैछु। कन्सिलर मजाले ब्लेन्ड गरिसकेपछि मैले एले गर्लको प्रो फेस पाउडर लिएर मैले जहाँ अघि कन्सिलर लगाएको थिएँ त्यहाँ थोरै यो पाउडर लिएर मैले प्रेस गर्दै सेट गर्दैछु कन्सिलरलाई। मैले फुल फेसमा चाहिँ लगाइरहेको छैन, जहाँ कन्सिलर लगाएको थिएँ त्यहाँ मात्र यो पाउडर लाउँदैछु मैले। ब्रोन्जरको लागि चाहिँ मैले यो टेक्निक कस्मेटिक्सको मेगा म्याट ब्रोन्जर प्यालेट लिइरहेको छु र यो प्यालेटबाट मैले फर्स्ट सेड लिइरहेको छु एङ्गल्ड ब्रसमा र अघि नै मैले क्रिम कन्टुर जहाँ लगाएको थिएँ त्यसको माथि मैले यो ब्रोन्जर लाउँदैछु सर्कुलर मोसनमा ब्लेन्ड गर्दै। For the blush, I'm using this Focallure blush in shade B06 and I'm using the same brush which I use for bronzer र cheekbone मा चाहिँ मैले ठ्याक्क ब्रोन्जरको माथि लगाइरहेको छु ब्लस र ब्रोन्जरलाई मिक्स गर्न ट्राई गरिरहेको छु मैले एकअर्कासँग सो द्याट अलि नेचुरल देखोस् सो द्याट ब्रोन्जर र ब्लस नछुटोस् भनेर मैले मजाले एकअर्कासँग ब्लेन्ड गर्न ट्राई गरिरहेको छु र ब्रसमा जति ब्लस बाँकी हुन्छ त्यो लिएर मैले थोरै फोरहेडमा र चिनमा लगाइदिइरहेको छु। So again, I am applying this LA Girl press powder. I am applying it on apple of her cheek, under her eye, center part of her forehead and around her mouth area. So मैले यो press powder चाहिँ अझै लगाइरहेको छु उहाँको सेन्टर पार्ट फेसको सेन्टर पार्टलाई अझै हाइलाइट गर्नको लागि। सो मैले उहाँको फेस अझै शार्प र स्कल्प्टेड देखोस् भनेर एक्स्ट्रा लुज पाउडर लिएर जहाँ कन्सिलर लगाएको थिएँ त्यहाँनिर मैले यो लुज पाउडर लिएर राख्दैछु र मैले एटलिस्ट 5 मिनटसम्म यो लुज पाउडरलाई यतिकै छोडिदिन्छु सो द्याट उहाँको सेन्टर पार्ट फेसको सेन्टर पार्ट अझै हाइलाइट भएर आओस्। To add up some glamour, I am applying this Focallure highlighter and I am applying this highlighter with the help of a blending brush and I am applying it in inner part of her eyelid and this highlighter has small, very glittery, sparkly blue and pink glitters in it and I am applying this highlighter to make her eyes pop. To outline her lips, I'm using this Farmasi lip liner in shade 227. This is such a universal shade. I love this lip liner. I use this lip liner all the time. This is such a dark, deep brown lip liner and this goes like with any color, any shade. I love this lip liner so much. And on a center part of her lips, I'm using this liquid lipstick from Farmasi in shade 03 and I'm applying it with the help of a brush and on top of that liquid lipstick I'm using this Yoyoso lip gloss in shade Mermaid. So now with the help of a big blending brush I'm dusting off all the excess powder that was on her face. Now I'm using this Technic Cosmetics Mega Glow highlighter palette and I'm applying this highlighter on bridge of her nose, tip of her nose and high points of her face. To give more dimension to her eyes, I'm using shade Henna again and I'm applying it on lower lash line, outer part of her lower lash line and I'm also using a black shade and I'm applying that black shade on outer part of her lash line, both upper and lower lash line. I added some O2O gloss and Atrial Wispies lashes and that's it for today's video guys. I hope you guys enjoyed this video and if you did then don't forget to subscribe to my channel, like this video, share with your friends if you enjoyed this video and also comment down something and thank you for watching guys.